to know how hard was it for you to publish the book, and not just one, but this is the second book. Oh yeah, so 2 books. Yeah. Yeah. So publishing is a long journey, and most of the time you write the book not knowing that it would go anywhere. So it's kind of like a gamble. You know, you have to really believe in a story. So like, if you don't like what you're writing, or if this isn't really what you want to do, like I don't recommend it, because it's a really tough journey. So what happens is you write the whole book, and then you get what's called an agent, so like a literary agent, and you have to query them. So you send them like the book, and if they like it, then they agree to represent you, and then they go and they send it to publishers, and the publishers determine if they want to buy the book. So I don't know if you want me to stop there and to translate, and then I can keep going. Thank you, because it's a long process. Thì cái gì anh sẽ có hỏi cái giai đoạn mà khi mình làm sách, mình in sách là mình như thế nào, cái khó khăn đó thì Van có nói là mình phải viết xong rồi mình gửi cho những người agency, họ coi, họ đọc trước rồi họ mới thấy là họ có thích hay không, rồi sau đó họ gửi cho những người nhà soạn sách, như sao không nói được cái chữ publishers. Rồi mấy người họ soạn là họ coi như thế nào, rồi họ mới coi là họ mới nộp qua người, họ có nghĩa là một cái giai đoạn là không phải một người không đâu, mà đi vòng vòng, rồi xong họ có đồng ý là họ có chịu những người, cái nhóm khác vô, họ có chịu là mua lại cái bản quyền của cuốn sách hay không. Rồi sau đó họ mới but how do you start printing? They have to accept and approve first. Yes, so they accept and approve, and then so after that I get an editor at the publishing company, and I only work with her. So she writes what's an edit letter, which is like I think it was like 14 pages telling me everything that's wrong with the book. So then I spend like a few months fixing it, and then I send it back, and then again, you know, she sends me another letter, and that usually goes on for like three letters. And then finally everything's done, and then it goes on to a different editor, which is called a copy editor, and they read the book again, you know, just to make sure everything makes sense and everything. And then after that, I think it goes to publish, and then they send it to other people who like illustrate the book and then come up with the cover, and there's a big team behind every book that gets published. So it's not just one person, it's like many people work on a book before it's out, you know. Wow, có nghĩa là cái giai đoạn nó vẫn tiếp tục đi, cứ đi vòng rồi từ Van phải gửi cho những nhà họ đọc, xong họ coi xong họ phải sửa lại nữa, họ phải sửa đúng theo cái nào mà có thể viết được thành cuốn sách. Và sau đó họ viết cho Van này 14 trang để mình nói là những gì sai cần phải sửa. Rồi sau đó thêm một giai đoạn cho một người khác để coi, đọc lại thêm một lần nữa. Sau khi mà cái người đầu tiên gửi cho Van là Van phải sửa lại cũng khoảng thời gian 3-4 tháng. Yeah, about. Xong rồi phải gửi ngược lại cho họ, rồi họ coi thêm họ phải duyệt qua thêm một lần nữa. Rồi sau đó rồi họ mới giúp cho mình cái packaging là cái bản cái cover. Rồi sau người vẽ rồi cho hình trong đó nữa, thì là họ là người chọn luôn hay là mình là người chọn? No, the publisher chooses. Thì là những cái hình vẽ là những người đó họ chọn, rồi mình không được chọn gì hết, mình chỉ viết xong mình gửi cho họ thôi. Thì là họ pay cho phần đó hết chứ mình không cần. Yeah, we don't have anything to do. So like basically once you like sell the book, the rights, like the publisher takes over and they decide on the cover, on the artist, on everything. Like they can ask for your opinion, but at the end of the day it's their decision. So they made all of those choices. Cũng vui, it's fun. Yeah. So hay, nếu mà qua hết trơn là rất là dễ dàng, tại vì họ take care cho mình. Nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên khi mình gửi mình nộp cho họ là họ phải approve, họ phải chấp nhận. Rồi xong cái thời gian đó, cái khoảng thời gian, how long have you waited for all that process to go through? Yeah, so once the book sells, it takes about 2 years. Wow. Yeah, before. So like I sold the book, the first one in 2018, and then it came out in 2020. So it takes about 2 years. Yeah. Wow, là có nghĩa là cuốn sách đầu tiên là lúc mà Van 18 tuổi. No, 2018. 2018. I was not 18. That's good. Yeah. You never know. Thì khoảng 2018 you said. 2018 và Van đã làm cuốn sách đó, là viết, nhưng mà mỗi cuốn là cỡ ít nhất là 2 năm sau họ mới biến thành một cuốn truyện thật sự. Thì một cuốn truyện này rất là dày. How many pages? Like 300, I think. 300 trang mà cho cỡ tuổi từ 8 tuổi tới 12 tuổi trở lên. Thì là Van, I know you. Can you talk more about your personal? Like I know you worked like in the library. Can you talk more about that? Because we want to know not just anyone, or how are you inspired to write, you know, books? Yeah, so I am a librarian. I work, well, I don't know if I should say where I work, but yeah, I'm a librarian. So all day I talk about books, but I am an adult librarian. That just means that I work with more like the adult
age, so not necessarily children's librarians. But I've always loved books. Like growing up, that was like my escape, and I always loved stories. And I've always wanted to be a writer. But when I went to school, I didn't know, or I didn't think that it was possible to be an author. And I think that was because maybe I just didn't see a lot of like Vietnamese authors, so I didn't really like see that as like a career path for myself. And my writing, like when I went to school for it, was more like magazine writing, like newspapers, but then when I went to do that, I didn't really enjoy it. So then I got more like into the marketing like sort of career. And then as I was in marketing, I realized I wanted to really work for libraries and like be around books more. And then during that part, that was when I also realized that like I really missed writing, and I really missed writing stories. And so I was writing this while I was also getting my master's. Oh, yeah. Wow. Yeah. Yeah. Thì là từ là bản thân của Ven ở đây là làm bây giờ hiện tại đang làm trong thư viện, là librarian. Mình chuyên cho người lớn chứ khỏi không 18 tuổi trở lên. Thì hồi xưa I work in the library too, so it's different. Yeah. Thì nhưng mà đã thích viết truyện, bây giờ là thành ra viết truyện cho những em trẻ từ mình kêu là từ lớp 6 cho tới lớp 8. Thì Ven là bắt đầu ra từ cũng như là viết truyện, nhưng mà viết báo nhiều hơn. Rồi sau đó không cơ duyên, faith đưa đẩy đến làm trong thư viện, và cũng có bằng trong thời gian mà Ven đã viết cốt truyện số 1 và đang lấy bằng master cho librarian để mà làm trong nhà trường. Thì that's a long way, but then how do you? I know it's kind of different because when you write, do you ever think that, or have that hope or the wish or like a belief that you will have a number 2 book? No, I mean, it's such a long journey just to get one book written that you never, of course, you never think about like, oh my gosh, it's like a second book, that's crazy, But when I was writing this, it was actually both books were one. So I wrote a really long book, and then when it sold, they were like, "No, let's make it 2 books." So that's how that came about. I see. Yeah, but yeah, that's nice. So my question is, where can we find your books? Yeah, so like anywhere books are sold, to like Barnes and Noble, Amazon, And library too. Yeah, of course. Okay. Of course, the library. Nếu quý vị nào mà muốn mua hay gì nó nằm ở trong Barnes and Noble and Amazon, nhưng mà quý vị nào mà muốn mình coi đọc thử, những em có thể check out rồi trả lại thì trong thư viện cũng đều có hết. Yeah. Thì cái tên, can you tell one more time about the title? Yeah, so the first book is called Girl Giant and the Monkey King. And that one is about Tom who makes a deal with the Monkey King, and she gets sort of like sucked into this world of Vietnamese mythology and gods and demons. And then the second one deals more with the 4 mortals. So those are like the boy giant, the mother goddess, the Lord of the Rivers, and the mountain god. And then that also has more demons in it. So like I really wanted to focus on like the bad guys, I see. Yeah, so yeah. Hay chứ. Thì cái cốt truyện đầu tiên thì mình nói về cô bé đó, và đã có một cái một cái hứa hẹn với lại tại Thiên Thánh. Là trong này mình kêu là what do you prefer the name to Monkey King? I prefer Monkey King, but you can call him, Tông Ngộ Không, because that's how I grew up. Yeah. Thì đó là có nghĩa là một cái hứa hẹn với Tông Ngộ Không. Thì rồi sau đó cô lạc vào cái thế giới mà mình nói là thần tiên, rồi những người trong đó là cái cuốn sách thứ nhì á thì lại là đi hơi ngược lại chút xíu, là có những người mình có nhiều người hơn và cũng có nhiều yêu tinh hơn. Right, the demons, demons. So I don't know what you call that. We call yêu tinh, yêu quái. Thì những cái xấu nhiều hơn, nhưng mà làm sao mà how do you change story around? I don't want to spoil the books. Yeah. Chắc thôi bí mật đi, giữ bí mật đi. So ai mà muốn đọc hay là cho những em muốn đọc thì có thể, nếu mà bây không muốn mua thì vô thư viện check out, hay là muốn mua thì có thể là lên trên mạng cũng Google search ra cũng sẽ ra sách nó bán ở đâu. Thì cái level này, is there an AR level? Is it I don't know. I never looked at it. I used to work at a library, and I work at school library. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn con em, nếu mà quý vị nào có con em mà học trong nhà trường, lâu lâu mình cần cái AR level để mà lấy điểm cho nhà trường, thì quý vị có thể search trên mạng, nếu bấm vô AR readers. Nhiều khi mình search cái tên nó lên, nó có thể là nó sẽ hiện lên là cái cuốn sách đó có phải là nằm trong cái AR level hay không. Thì những em có thể đọc và lấy test và được điểm cho nhà trường. So it worked out. Yeah. So right now we still have more time to talk about your the success stories. Oh yeah. Yeah. So when you publish, how was the how do you feel your reaction? I mean, the people's their reaction towards you and your family supports. Yeah.
So like, I don't know if my family thinks that it's a big deal. Vietnamese. Yeah, they're just like, okay, cool. Like you have a book. That's, I don't know what to say. Oh my gosh, so proud. Yeah, I would be so proud of yeah, that. no, it was actually really sweet. My mom still lives in Georgia, and she asked for me to send her like a signed copy, and then I think her friend saw it, and so she wanted a copy, and she really wanted me to sign it to like my mom's best friend, you know. So I did that. That was really cute. And yeah, like the rest of my family, they're like, okay, whatever. Yeah, thì Jen sẽ câu hỏi là Ven là khi mà cuốn sách nó ra mắt rồi thì cái mình nói cái reaction của gia đình và người thân ủng hộ mình như thế nào, thì Ven nói là gia đình coi như giống như là bình thường. Thì mẹ rất là thương mẹ, thì mẹ tại dựng ở bên tiểu bang khác, thì mẹ có kêu Ven gửi cho cuốn sách và ký tên lên luôn, nhưng mà ngoài ra thì những khác như bình thường.